Nutrition cum daycare centers, addressing community healthcare needs through self-help groups. The government's Integrated Nutrition cum Daycare Center (NDCC) was the first comprehensive nutrition intervention in Andhra Pradesh, aimed at reducing malnutrition among the POP and the poor families. SCRP implements this unique initiative where community members come together and provide balanced diet to the pregnant women, lactating mothers and children up to 5 years age who are enrolled in the center. Thus far, over 1,000 NDCCs have come up in the state, thereby helping scores of women to improve their health through a balanced diet. The NDCC is established in a village by the Mandal Samakyas by releasing a startup fund of 2 lakh rupees and 50,000 rupees as POP fund to the village organization. A resolution for repayment by installments is drawn at the village organization level, followed by the preparation of microcredit plans. A suitable building is taken on rent in the village to house an NDCC. Now, the ration allowance for direct food consumption by the women at NDCC is extended to the village organization. The beneficiary's contribution is financed via a microcredit loan taken from the village organization, which is repaid over 24 to 36 months. The nutrition centers provide 2 nutritious meals a day for lactating and pregnant mothers and children under 5, which includes rice, 2 curries, dal, green leafy vegetables, fruit, milk and egg. This works out to 35 rupees per day for a pregnant woman or a lactating mother and 15 rupees per day for children under 5 years age. The beneficiary pays 30 rupees while 5 rupees is subsidized by the community-based village organization through funding from SCRP. All the activities of the nutrition centers are community managed. The monitoring of accounts is done by Health Subcommittee of the village organization, the Mandal Samakya and the Zilla Samakya. Along with spearhead teams, they make monthly visits to 5 to 7 NDCCs to review, monitor and evaluate NDCC's progress. Recognizing the fact that malnutrition and ill health are caused by deficiency of micronutrients in the diet, the nutrition centers have introduced an integrated approach, including the consumption of vegetables and fruits, millets, grain legumes and leafy vegetables, along with fortified foods like iron and iodine fortified salt, egg and curds in the daily diet. నా పేరు రాజ్యము మా గ్రూప్ పేరు కరిష్మా గ్రూపు ఇది 4వ కాన్పు ఫస్ట్ కాన్పుకి గుణంగాని వచ్చి అబ్బాయి చనిపోయిండు మళ్ళీ 2వ కాన్పుకి కూడా కనపడ్డది 3వ కాన్పుకి కూడా కనపడ్డది 3 కాన్పులు కనపడ్డది సార్ నాకు ఈ ఒక్క కాన్పుకి కనపడలేదు కనపడకుండా బాగా సెంటర్లో 3 నెలల నుంచి 3వ నెల వచ్చిన అన్నం తిన్నా 2 సంవత్సరాల నుంచి తింటానన్నా ఇప్పటిదాకా నాకు ఇప్పుడనేది కనపడలేదు ఆ గుణం అనేది కనపడకుండా బాగుంది మాకు సెంటర్లో పొద్దున్నే పావు లీటర్ పాలు ఒక గుడ్డు ఇస్తారు మళ్ళీ మధ్యాహ్నాల ఆకుకూర పప్పు ఏపుడు పెడతారు మధ్యాహ్నాల ఒక అరటిపండు బెల్లం పెడతారు సాయంత్రం అన్నము ఏపుడు దుంపకూర చారు పెడతారు సార్ సెంటర్లో ప్రతి నెల 130 కడుతున్నాం మేము ఈ సెంటర్ పెట్టినందుకు మా అట్టటోళ్ళ పేదోళ్ళకి చాలా మంచిది మా గ్రామ సంఘానికి సెంటర్ పెట్టినారు కాబట్టి చాలా మేలైంది 2 సంవత్సరాలు అన్నం తిన్నాం మాకు ఖర్చు లేకుండా ఇంట్లో తినాలంటే మేము అట్ట తినలేము. The centers also provide to the beneficiaries information on preparing low-cost nutritious food and demonstrate to them cooking techniques that retain the nutritional value of foods
resulting in significant improvements in health. This resulted in encouraging backyard gardens using non-pesticide management and setting up of community kitchen gardens as an easy, affordable nutrient source. నా పేరు విజయలక్ష్మి, మాది వరంగల్ జిల్లా గూడూరు మండలం, గ్రామం సీతానగర్. మా గ్రామంలో ఇంతకుముందు న్యూట్రిషన్ సెంటర్ అనేది లేకుండే. 2/11/2000 నాడు మా న్యూట్రిషన్ సెంటర్ ఏర్పడింది. న్యూట్రిషన్ సెంటర్లో అందరినీ లబ్ధిదారులు భోజనం చేయటం, గర్భిణీ స్త్రీలు, బాలింతలు, చిన్నపిల్లలు 0 నుండి 5 సంవత్సరాల పిల్లలు భోజనం చేయటం అలా చాలా మంచిగా అనిపించింది. అయితే మేము బయట నుండి కూరగాయలు తెచ్చుకోవటం అది మంచిగా తాజాగా లేకపోవడము, మేము కమ్యూనిటీ కిచెన్ గార్డెన్ కావాలని మేము మేడం గారిని అడిగాము. ఫస్ట్ నేను ఇంట్లో కిచెన్ గార్డెన్గా చిన్నగా ఏర్పాటు చేసుకున్నా, కూరగాయలు పెట్టుకోవటము అవన్నీ చేసుకున్నాక ఆ తర్వాత కిచెన్ గార్డెన్ కావాలని మా గ్రామంలో సెంటర్లో తినే లబ్ధిదారులు కూడా కిచెన్ గార్డెన్ ప్రతి ఇంట కిచెన్ గార్డెన్ ఏర్పాటు చేసుకొని అందరి ఇంట్లో కూడా ఎవరి కూరగాయలు వాళ్ళు తాజాగా తింటారు. సెంటర్కి కూడా మా గ్రామంలో ఒక 2-3 కిచెన్ గార్డెన్కు కూరగాయలు పోస్తుండ్రు. మా సెంటర్ కూడా ఆకుకూరలు, కూరగాయలు అన్నీ కూడా అందిస్తారు. As women got enrolled in the nutrition centers, it was convenient to draw their attention to the various health interventions that the project introduced from time to time. Health education became a regular feature in the SHG meetings. This followed with health savings, NH Day activities, water and sanitation measures, etc. నా పేరు శైలజ, మాది వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ గూడూరు మండలం కొల్లాపురం గ్రామం. ఫస్ట్ మా గ్రామానికి సిఆర్పీలు 5 వచ్చి మా గ్రామంలో సెంటర్ న్యూట్రిషన్ కమ్ డే కేర్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు 80% లబ్ధిదారులను పీఓపీని సెంటర్లో జాయిన్ చేసి వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత మమ్మల్ని వారసులుగా తీసుకుని ఆ పని మాకు అప్పచెప్పిన తర్వాత మేము ఇంటర్నల్ సిఆర్పీలు ఉండి ఆ పని మా గ్రామంలో చేసుకొని తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ సిఆర్పీగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత మా గ్రామంలోని సిఆర్పీలంగా మేము అందరం కలిసి మిగతా 20% లబ్ధిదారులను కూడా పీఓపీ ఉన్న వాళ్ళను మా సెంటర్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది. అంటే డే కేర్ సెంటర్ కూడా ఉంది, అందులో పిల్లల్ని కూడా జాయిన్ చేయడం జరిగింది. ప్రతిరోజు కూడా సెంటర్లో ట్రైనింగ్స్ అనేవి, అంటే లబ్ధిదారులు ప్రతిరోజు భోజనానికి వచ్చినప్పుడు మా హెచ్ఏ రోజు 1 గంట సేపు వాళ్ళకు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గర్భవతి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాళ్ళకు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రతి నెల 11వ తారీఖు చిన్నపిల్లల బరువు చూసి గ్రోత్ గుర్తించడం జరుగుతుంది. 3-4 గ్రేడ్ వస్తే వాళ్ళ చిన్నపిల్లల తల్లులకు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మా సెంటర్ తరపున కిచెన్ గార్డెన్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. కిచెన్ గార్డెన్లో ఆకుకూరలు, కూరగాయలు పండించడం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు మా సెంటర్కు ఆకుకూరలు అందించడం జరుగుతుంది. తర్వాత లబ్ధిదారులు మళ్ళీ మా ఎస్హెచ్జి మెంబర్లో కూడా కొంతమంది బ్యాక్యార్డ్ కిచెన్ గార్డెన్ వేసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత హెచ్ఎన్ఐబి అంటే చిన్న సంఘాల్లో కనీసం 30 సంఘాలు ఉన్నాయి, కానీ కనీసం 20 సంఘాలు హెచ్ఎన్ఐబి అంటే వారం మీటింగ్స్ పెట్టుకొని ఆరోగ్యం గురించి చర్చించుకోవడం మా సంఘాల్లో జరుగుతుంది. NHD ఒకటి ప్రతి నెల 1వ బుధవారం 3వ బుధవారం మా సెంటర్లోనే ఏఎన్ఎం వచ్చి NHD జరిపిస్తుంది. టీకాలు చిన్నపిల్లలకు, గర్భవతులకు ఇమ్యునైజేషన్ జరిపించడం జరుగుతుంది. Special attention is paid to pregnant and nursing mothers and children. Progress is measured through monitoring maternal and infant deaths, prevalence of anemia, and incidence of low birth weight children. The pilot mandals of H&N achieved excellent improvement in both exclusive breastfeeding and complementary feeding. This showed that significant improvement in nutritional status of under 5 children in all the villages is very much achievable. Today, it is an ongoing exercise among the communities to mobilize the rural poor to improve the coverage and support sustainable community-owned and community-led health changes. The SHG's contribution towards the program is ensured. As the rural areas always fell short of medical hands, SCRP trained thousands of SHG members to offer primary healthcare services. The health activists, health subcommittee, and the health CRPs are trained at CRHP Jamkhed, Search Gachiroli, Home Science College, Hyderabad on ensuring appropriate birth control measures and infant care, immunizations, nutrition, etc.
These trainings have helped capacity building of primary caregivers with preventive healthcare skills to bring about behavior change, ensuring good health of the mother and the child. The ordinary women continue their farming work while providing basic healthcare facilities. The SHGs in the community support the activities of the HA and HCC. Within the community, they are responsible for guiding and supporting field efforts. The health activists, being SHG members themselves, are familiar with the microfinance activities of the village organization. They are the prime persons responsible for building linkages with mainstream health and nutrition systems and structures of delivery. The health CRP is a technically qualified person whose responsibilities are to integrate all health activities in the village organization, the Mandal Samakya and the Zilla Samakya. The program has been successful in training the health resource persons in various facets of antenatal and postnatal care to spot possible complications during pregnancy, birth, and postnatal period. The impacts are now visible with decreased infant deaths and a significant reduction in the incidence of underweight babies. నా పేరు హైమ. నేను మొట్టమొదటి మా గ్రామంలో న్యూట్రిషన్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అంటే మా గ్రామ సంఘంలో అప్పటికే తల్లి బిడ్డల మరణాలు మరియు అబార్షన్లు ఎక్కువగా జరిగాయి. అయితే ఆ పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలనేది గ్రామ సంఘం ద్వారా ఆలోచన చేసుకొని మా గ్రామీణ సంఘం ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ద్వారా న్యూట్రిషన్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది 2006లో. అయితే 2006లో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ద్వారా న్యూట్రిషన్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని కొన్ని నెలలు గడిపిన తర్వాత మాకు కొన్ని సమస్యలని రావడం జరిగింది. మళ్ళీ గ్రామీణ సంఘం ద్వారా మేమందరం కలిసి ఆలోచించి మళ్ళీ ఎంసీపీ మోడల్లో న్యూట్రిషన్ కేంద్రాన్ని నడిపించాలని ఒక తీర్మానం చేసుకొని ఎంసీపీ మోడల్లో న్యూట్రిషన్ కేంద్రాన్ని నడిపించుకోవడం జరిగింది. అయితే నేను 2007 జనవరి నెలలో మా గ్రామంలో జరుపుకుంటున్న న్యూట్రిషన్ కేంద్ర అనుభవాన్ని వేరే గ్రామాల్లో చెప్పడానికైనా ఆరోగ్య పోషణ సిఆర్పిగా ఎంపిక అవడం జరిగింది. అయితే మా గ్రామంలో ఏదైతే చేశానో అదే ఈ వేరే జిల్లాల్లో వేరే గ్రామంలో నా అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ న్యూట్రిషన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే నేను ఒక 9 జిల్లాల్లో పనిచేయడం జరిగింది న్యూట్రిషన్ కేంద్రాల ఏర్పాటుపై. నేను పనిచేసిన 9 జిల్లాల్లో కూడా మా గ్రామంలో ఏదైతే అనుభవం ఉందో ఆ అనుభవాన్ని బట్టి నేను ఇంకా ఎస్సీఆర్పీ ద్వారా తీసుకున్న శిక్షణల బట్టి నేను న్యూట్రిషన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటుపై పనిచేయడం జరిగింది. న్యూట్రిషన్ కేంద్రం అయితే నిరంతరం నడిపించుకోగలుగుతున్నాం, కానీ రెగ్యులర్గా రీపేమెంట్ అన్నది సమస్య రావడం జరిగింది. అయితే దానికోసం మళ్ళీ చర్చించి ఎస్సీఆర్పీలో శిక్షణలు పొందిన తర్వాత మా గ్రామీణ సంఘం ద్వారా గ్రామ సంఘం చర్చలు పెట్టుకొని గ్రామ సంఘంలో న్యూట్రిషన్ కేంద్రం నిరంతరం నడిపించడానికి సిఐజీ కార్యక్రమాలను 2009లో మేము మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఆ సిఐజీ కార్యక్రమాలు ఏంటంటే ఒక 2 రకాల కార్యక్రమాలను ఎంపిక చేసుకున్నాం. ఒకటి మసాలా ప్యాకింగ్ చేయడం, 2 సీజనల్ వారీగా వచ్చే యాక్టివిటీస్ని తీసుకొని ఎన్డీసీసీలో ఉన్న లబ్ధిదారులకి ఆదాయ కార్యక్రమాలను అందజేస్తూ దాని ద్వారా న్యూట్రిషన్ సెంటర్ రెగ్యులర్ రీపేమెంట్ వచ్చే విధంగా మేము ప్రణాళిక అన్నది తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. The project helped fortify primary healthcare activities in the villages, built decentralized capacities for planning and implementation, developed effective service delivery models, supported frontline health workers, and strengthened referral systems. As a result, the involvement of people's organizations in community healthcare, hygiene, and sanitation has proved to be a successful model for improving the health status of the rural population. Household hygiene is promoted through sanitary toilets, bathrooms, provision of safe drinking water, and improved cooking methods. Community-level hygiene is promoted through drains and soak pits and sump tanks. The CIGs that have mushroomed in the villages have vastly improved the economic status of the women beneficiaries to get access to food through market-linked
micro enterprises supported by microcredit. These programs have brought out behavioral and attitudinal changes among the mothers and their family members on the aspects of balanced diet and best feeding practices for infants. As a result, the focus is on the healthy families in poorer households. The ongoing initiatives have helped reduction of malnutrition among infants and children, institutionalization of best practices, and implementation of those practices to further strengthen initiatives, along with conducting large-scale awareness initiatives to achieve nutritional goals at the state level. There are a number of successful experiences and initiatives relating to maternal mortality, infant feeding, etc. నా పేరు గంగారత్నం, మాది గొలుగొండ మండలం, విశాఖ జిల్లా, పుత్తడిగారంపేట గ్రామం. నాకు చిన్న వయసులోనే 16 ఏళ్ళకి మ్యారేజ్ అయింది. ఆవిన సంవత్సరంలోనే బాబు పుట్టాడు. బాబు పుట్టిన వెంటనే చనిపోయాడు. తర్వాత 8 నెలలకి మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను. అయిన తర్వాత 4 నెలలకి అబార్షన్ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సంవత్సరంలోనే మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను. తర్వాత చనిపోయాడు. బాగా ఈగ్గా కొంచెం పుట్టాడు. పౌష్టికాహారం లేదు కాబట్టి మనం చాలా పేదవాళ్ళమే. నేను వికలాంగులే, మా ఆయన కూడా వికలాంగులే. బాబు చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను 4వసారి. ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత 4 నెలలు ప్రెగ్నెంట్ ఉండగానే మా ఊర్లో పౌష్టికాహారం గురించి కేంద్రం, న్యూట్రిషన్ సెంటర్ కేంద్రం పెట్టారు. ఆ పట్టణంలోని ఎలా జరుగుతుంది ఈ అమ్మాయికి అనేసి ఊర్లో సబ్ కమిటీ, ఇది ఆరోగ్య కార్యకర్త, ఊర్లో ఉన్న ఇంకా సభ్యులందరూ మా ఇంటికి వచ్చి మా అత్తని, మా ఆయన్ని, వాళ్ళందరినీ ఇలాగ ఈ అమ్మాయికి పౌష్టికాహారం లేకపోవడం వల్ల ఎలా జరుగుతుంది, ఇలాగ న్యూట్రిషన్ సెంటర్లో జాయిన్ చేయండి, ఇలాగ ఫలాన్ని తిండి పెడతారు, అమ్మాయి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, పుట్టిపోయే బిడ్డ కూడా బాగుంటారని చెప్పడం జరిగింది. జరిగిన తర్వాత అప్పుడు నన్ను జాయిన్ చేసుకున్నారు. ఇప్పటికి గ్రూప్లో కూడా నేను లేపడం వల్ల మళ్ళీ గ్రూప్లో చేర్పించుకొని అందులో న్యూట్రిషన్ సెంటర్లో జాయిన్ అయ్యాను. నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇంకా నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం కూడా లేదు. బాబు పుట్టాడు. బాబు 3 కేజీల పావు ఉన్నాడు. ఉన్న తర్వాత ఊర్లోకి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే ఆరోగ్య కార్యకర్త మా ఇంటికి వచ్చింది. బాబు బాగా నార్మల్గా ఉన్నాడు అనేసి బొరువులో అని చూశారు. మళ్ళీ కేంద్రంలో తీసుకెళ్ళి బాబుని చేసిన తర్వాత అప్పుడు రోజు ఇచ్చే శిక్షణలు బట్టి నాకు ఇస్తుంది కాబట్టి ఆరోగ్య కార్యకర్త అలాగా ఉన్నాను. చాలామంది మా ఊళ్ళో చాలా పేదవాళ్ళు. ప్రతి గర్భవతి ఇంటికి కూడా వెళ్ళి వాళ్ళ అత్త మామలకి ఎలా చేర్పించండి, అమ్మాయికి ఇటువంటి తిండి పెడతారు, ఆహారం, ఆ పౌష్టికాహారం తీసుకుంటే ఇటువంటి బాగా ఉంటారు, పుట్టిపోయే బిడ్డ ఆ అమ్మ బాలంతా కూడా అని చెప్పడం జరిగేది. ఆ ఇచ్చే శిక్షణలు అందరూ చూశారు కాబట్టి ఊళ్ళో సభ్యులందరూ అప్పుడు మా ఊర్లో ఉన్న ఆరోగ్య కార్యకర్త బయటికి సిఆర్పిగా రావడం జరిగింది. నన్ను మళ్ళీ ఊర్లో ఉన్న సభ్యులందరూ ఎంపిక చేసుకొని ఆరోగ్య కార్యకర్తగా నన్ను ఉంచుకున్నారు. ఆరోగ్య కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్నాను. పనిచేసిన తర్వాత మా ఊర్లో ఉన్న గ్రామ సమాచారం డేటా నింపడానికి కంప్యూటర్గా నేర్చుకుంటున్నాను. నా పేరు లక్ష్మీదేవి, మాది బండ్రేవు హనుమాన్ వివో, పెద్దమండి మండలం, చిత్తూరు జిల్లా. గ్రామంలోకి వెళ్ళి గర్భవతిని నమోదు చేయాలంటే, న్యూట్రిషన్ సెంటర్లో నమోదు చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉండేది. చాలా కష్టంగా ఉన్నప్పుడు అందులోనే మళ్ళీ తిరిగి అమ్మాయిని అడిగినాను. అమ్మాయిని అడిగితే సెంటర్లో భోంచేస్తావా అని అంటే భోంచేస్తాను అని అనింది. అందులోనే మళ్ళీ మా అత్తను, మా మామను, మా భర్తను వాళ్ళని అడుగు అని చెప్పిన వాళ్ళ కుటుంబం సభ్యులు మొత్తం అందరినీ అడిగినాను. అడిగితే ఫస్ట్ భోంచేస్తుందిలే అనింది. మళ్ళీ మా ఇంట్లోనే మేము తింటాం కదా, ఎందుకు అక్కడ వచ్చి తినాలని చెప్పనేసి అదే ఒక మాట అనింది. ఆ మాట అనేలకు ముందు ఆ అమ్మాయికి కేస్ స్టడీ మాదిరి తీసుకున్నాను. కేస్ స్టడీ తీసుకునేందుకు ఆ అమ్మాయిని అడగటం జరిగింది. నీకు ఎందుకు ముందు అబార్షన్ జరిగింది అని చెప్పనేసి అడిగినాను. అబార్షన్ జరిగింది అంటే పౌష్టిక ఆహార లోపం వల్ల జరిగింది అని చెప్పనేసి డాక్టర్ చెప్పడం జరిగింది. అందుకని మాకు ఇళ్ళల్లో మంచి ఆహారం తినాలంటే నేను తినలేకపోతున్నాను, కానీ కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల ఇట్లా జరిగింది అని చెప్పనేసి ఆ అమ్మాయి చెప్పడం జరిగింది. అయితే మన సెంటర్లో మన గ్రామంలో ఆరోగ్య పోషణ కార్యక్రమాల తరపున న్యూట్రిషన్ సెంటర్ ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సెంటర్లో ఇక్కడ మీరు భోంచేస్తారంటే భోంచేస్తాను అని చెప్పనేసి ఆ అమ్మాయి అనింది. ఆ అమ్మాయి పేరు నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది. చేసిన తర్వాత సెంటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎంసీపీ తయారు చేయడం జరిగింది. అయితే రోజుకెంత, నెలకెంత
6 నెలలకి ఎంత అని చెప్పనేసి ఎంసీపీ చేయడం జరిగింది. ఎంసీపీ చేసిన తర్వాత ఇంతంత అవుతుందా అనేది కూడా వాళ్ళు ఒక ప్రశ్నించడం జరిగింది. అయితే బియ్యంకి ఎంత, పప్పుకి ఎంత, నూనెకి ఎంత, ఆకుకూరలకి ఎంత, కట్టెలకి ఎంత అనేది కూడా నేను అన్నీ చెప్పి వివరంగా ఎంసీపీ చేసినాను. ఎంసీపీ చేసిన తర్వాత అమ్మాయి ఒప్పుకునింది. ఇంత ఖర్చు అవుతుందా, ఈ పౌష్టిక ఆహారం మా ఇంట్లోనే కూడా మేము రోజు తినలేము, ఇక్కడ అన్నీ పెడతారు కదా అని చెప్పనేసి చెప్పింది. పొద్దున్నే పాలు, పండు, గుడ్డు, మధ్యాహ్నం భోజనము, సాయంత్రం కూడా భోజనము, ఆకుకూరలు ఇట్లాంటివన్నీ పెడతాము, నువ్వు మంచిగా ఉంటాయి, కొన్ని ట్రైనింగ్స్ కూడా నీకు మంచిగా ఆరోగ్య విద్య పైన ఇక్కడ ట్రైనింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి అని చెప్పనేసి చెప్పినాము. అలాగే కానీలే అని చెప్పనేసి అమ్మాయి ఒప్పుకునేది. ఆ అమ్మాయిని చూసి వేరే అమ్మాయి కూడా జాయిన్ అయింది. కానీ ఆ అమ్మాయికి కూడా ఇదే ప్రకారం చెప్పినాను. చెప్పిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి కూడా ఒప్పుకునింది. కానీ కొన్ని రోజులు చాలా ఇబ్బందులు పడినాను. ఆ బెనిఫిషరీ ఇక్కడ సెంటర్లో జాయిన్ అయ్యేదానికి కనీసం ఒక 6 నెలల పాటు నేను చాలా ఇబ్బందులు పడినాను. కానీ ఇప్పుడు ఒకరిని చూసి ఒకరు ఇప్పుడు వాళ్ళంతకు వాళ్ళే ఇక్కడ సెంటర్లోకి మంచి పౌష్టికాహారం దొరుకుతుంది కదా, మనం మన ఇళ్ళలో తినలేం కదా అని అనేసి ఒకరిని చూసి ఒకరు అందరూ కూడా ఇప్పుడు జాయిన్ అందరూ అవుతున్నారు. మన గ్రామంలోనే 8 డెలివరీలు అయినాయి. 8లోనే 7 నార్మల్ అయినాయి, ఒకటేమో ఆపరేషన్ సిజరీన్ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు అందరూ 8 మంది కూడా క్షేమంగానే ఉన్నారు. 8 మంది క్షేమంగా అంటే వాళ్ళని చూసి ఇంకొకరి తర్వాత ఒకరు కూడా మన న్యూట్రిషన్ సెంటర్లకి అందరూ జాయిన్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు డే కేర్ సెంటర్లో పిల్లలు కూడా అట్లే జాయిన్ అవుతున్నారు. The impacts can be seen in the form of increased involvement of community members at NDCCs and regular monitoring of nutritional status of children by the CRPs and the health subcommittee members. They help in organizing community-level meetings and other activities and convince the mothers about the effectiveness of the practice session with the best proof: weight gain by the child. 3 years hence, the nutrition centers have found strong roots in the villages. The results have been dramatic, whether in tribal areas or in villages, with respect to convergence of service delivery at grassroots level and better NH-day level service delivery. Collateral benefits were a general improvement in the other healthcare indicators, especially immunization. Even in use of soap for hand washing had ripple effects when several other villages voluntarily set up NDCCs. నా పేరు వరలక్ష్మి, మాది విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్ దేవరాపల్లి మండలం గరసింగ్ గ్రామ సంఘం. అయితే 2006లో మా గ్రామ సంఘానికి సంబంధించి సర్వే అనేది చేయడం జరిగింది. ఆ సర్వేలో తేలింది ఏంటంటే ఎక్కువగా బరువు తక్కువ పిల్లలు పుడుతున్నారు, మాతా శిశు మరణాలు జరుగుతున్నాయి. అది ఎందుకు ఏ కుటుంబాల్లో జరుగుతున్నాయని చూసుకున్నప్పుడు పేద నిరుపేద కుటుంబాల్లో ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని తేలింది. అయితే 2006 ఏప్రిల్లో మా గర్సింగ్లో వచ్చేసి ఎన్డీసీసీ న్యూట్రిషన్ సెంటర్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కువగా పేద నిరుపేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో గర్భిణీ బాలింతలు వాళ్ళ మీదే ఫోకస్ చేసి వాళ్ళని సెంటర్లో జాయిన్ చేయడం అనేది జరిగిన తర్వాత వచ్చేసి అప్పుడు వాళ్ళు జాయిన్ చేయడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేది మాకు. ఎందుకు అని అంటే మాకు ఎక్కువగా తెలియదు, వాళ్ళకి కూడా పెద్దగా అవగాహన లేదు కాబట్టి కష్టంగా ఉండేది. తర్వాత జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు మా సెంటర్లో వచ్చే పేద నిరుపేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మొత్తం టార్గెట్ పీపుల్స్ అందరినీ జాయిన్ చేయడం జరిగింది. జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు మా సెంటర్లో 42 డెలివరీస్ అనేవి జరిగినాయి. ఆ జరిగిన వాళ్ళలో కూడా 2.7 kgs కన్నా ఎక్కువ బరువుతో పిల్లలు అనేది పుట్టడం జరిగింది. అన్నీ నార్మల్ డెలివరీసే జరిగాయి. తర్వాత వచ్చేసి అన్నీ కూడా పిహెచ్సిలోనే జరగడం అనేది జరిగింది. నేను ఇదే అనుభవాన్ని 13 జిల్లాల్లో పనిచేయడం జరిగింది. ఆ 13 జిల్లాల్లో కూడా ఎక్కువగా ఎన్డీసీసీ పైన పనిచేయడం జరిగింది. ఆ ఎన్డీసీసీలోని ముఖ్యంగా అక్కడ పేద నిరుపేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ డోర్ టు డోర్ సర్వే చేయడం, అక్కడ నిజంగా ఏం జరుగుతుందో చూసిన తర్వాత ఎన్డీసీసీలు స్టార్ట్ చేయడం, అక్కడ పేద నిరుపేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో ముఖ్యంగా వాళ్ళకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా సెంటర్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడైతే కనుక బయట జిల్లాలో అవ్వచ్చు, మా గ్రామంలో అవ్వచ్చు, జాయినింగ్ చేయడం అనేది సెంటర్లో జాయిన్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీగా ఉంది. వాళ్ళంతటిగా వాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ కావడం కూడా జరుగుతుంది. The Health and Nutrition Unit works with the strategy of capacity building of primary caregivers with preventive healthcare practices by establishing nutrition centers in every nook and corner of rural Andhra Pradesh. This is helping transform malnourished children into healthy growing children. As a result, the children belong to a poverty-free generation. NDCC is the ground for rehabilitation
of undernourished women and children, plus supportive care and capacity building of primary caregivers. The major focus in the entire exercise is to impress upon the community that they, together with government functionaries and the village organization, Mandal Samakya and the Zilla Samakya, could make a major difference to their lives through individual and collective action with focus on nutrition. In an international competition on Innovate for Nutrition, organized by SARDM in Dhaka, Bangladesh in 2009, SCRP bagged the first prize among the South Asian countries for its NDCC model. నా పేరు సుధారత్న. మేము ఈ చదువు రాకపోయినా కూడా ఇన్ని దేశాలు ఏదో ఇంతో అంత చదువుకొని బంగ్లాదేశ్లో ఢాకాకి వెళ్ళి అక్కడ 8 దేశాలు వాళ్ళ దగ్గర ప్రజెంటేషన్ చేస్తే మాదే ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావడం అంటే ఫస్ట్ నేను కల్లో కూడా అనుకోలేదు బంగ్లాదేశ్ వెళ్తా ఫ్లైట్ ఎక్కుతా అని కూడా నేను ఇంతవరకు కూడా కల్లో కూడా అనుకోలేదు. అలాంటి దాన్ని నేను బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళి అంతమందిలో కూడా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి నాకు తెలిసిన కాడికి చెప్పడం వల్ల మా మేడం సార్ కూడా ఎక్కువ కోఆపరేషన్ ఉండడం వల్ల మేము ముందు అడుగు వేయడం జరిగింది. దీనికి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాము. Awareness on community health has brought happiness to millions of families.